Hi students, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേഷനിലെ കുറേ ട്രിക്സ്. ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 72 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിലെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമ്മളിനി ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ വരാം, യൂട്യൂബ് ചാനൽ വരിക. നിങ്ങളിത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെത്തേഡ്, ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ ഫോം 1/ax² + bx + c × dx. ഞാൻ ട്രഡീഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ്. എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഷോർട്ട് കട്ട്സിലാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രിക്സ് പറയുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ ഫോം 1/ax² + bx + c × dx. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി സാധാ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5 to 6 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. The first question is 1/x² - x + 1 × dx. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ചെക്ക് b² - 4ac. b² - 4ac. b² - 4ac. Here b is equal to -1. -1 the whole square -4 into a is equal to 1 and c is equal to 1. So 1 - 4 that is equal to -1 -3. If b² - 4ac നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ വി ഹാവ് എ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്. ഫസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. b² - 4ac കേസ് 1 b² - 4ac ലെസ് ദാൻ വന്നാൽ വി ഹാവ് വൺ മെത്തേഡ്, ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്. b² - 4ac is less than 0. b² - 4ac less than 0. We have a shortcut method, that is 2 divided by root of modulus delta tan inverse derivative of ax² + bx + c by root of modulus delta. ഇതാണ് മെത്തേഡ്. Delta means b² - 4ac. Since delta is negative, we take modulus delta. Okay, if b² - 4ac less than 0, we have one method, 2 divided by root of modulus delta tan inverse of derivative of denominator, that is a² + bx + c divided by root of modulus delta. Clear? That is 2 divided by, here b² - 4ac is -3, so we take 3, 2 divided by √3 tan inverse of x² - x + 1. What is the derivative x² - x + 1? That is equal to 2x - 1 divided by root delta, modulus delta. Here delta is -3, we take only modulus value, that is 3 plus c. That is the answer. If b² - 4ac less than 0, so the answer is 2 divided by root of modulus delta tan inverse of derivative of ax² + bx + c divided by root of modulus delta. So the answer is 2 divided by √3 tan inverse 2x - 1 divided by √3 plus c. Is it okay? So our second question, integral 1/4x² - 4x + 3 × dx. First of all we check b² - 4ac. So b² - 4ac, that is -4 the whole square -4 into a is equal to 4, c is equal to 3. So 16 minus 48, so -32, which is less than 0. If b² - 4 is less than 0, we have shortcut 2 divided by root of modulus delta. Here delta is -32, modulus delta is root of 32. Tan inverse, take the derivative of 4x² - 4x + 3, that is equal to 8x - 4 by root delta, that is √32 plus c. So 2 divided by, what is √32? That is 4√2. Tan inverse, here we take 4 outside, 4 into 2x - 1 divided by, what is √32? That is 4√2 plus c. Here 2 4 cancel, that is 2. Here 4 cancel, so we get the answer 1/2√2 tan inverse 2x - 1 by √2
plus c. So one of the easiest method to do 1 by 4x square minus 4x plus 3 into dx. Okay, is it okay? So our next question, integral 1 by x square plus 8x plus 20 into dx. First of all, we check b square minus 4ac. What is b square minus 4ac? 8 square minus 4 into 1 into 20. So 64 minus 80. So we get minus 60. Delta is equal to minus 60. So the answer is 2 divided by modulus delta. What is root of modulus delta? Here delta is minus 16. Take the modulus value, that is root of 16. Take root of delta, root of modulus delta. Here minus 16, take the modulus value, that is 16. So root of 16 tan inverse. So what is the derivative of x square plus 8x plus 20? That is equal to 2x plus 8 by 2x plus 8 by root of modulus delta. Delta is minus 16. Take the modulus value, that is 16 root of 16 plus c. So 2 divided by, what is root of 16? Root of 16 is equal to 4 tan inverse. Here take 2 outside, 2 into x plus 2 divided by root 16. What is root 16? That is equal to 4 plus c. So answer is 1 by 2 into tan inverse x plus 2 by 2 plus c. Is it okay? Is it okay? This is one of the best method to solving integral 1 by a square plus bx plus c into dx in entrance examination. Our next question, third question, 1 by x square plus 8x plus 20 into dx. So first of all, check b square minus 4ac. b square minus 4ac, that is equal to 8 square minus 4 into 1 into 20. That is 64 minus 80. So we get minus 16. Delta is equal to minus 16. So the answer is 2 divided by, take the square root of 16, that is 4. Tan inverse, take the derivative x square plus 8x plus 20, that is 2x plus 8 divided by 4. That is root delta. Delta, take the modulus value 16, delta is 16, root 16, that is 4. So 1 by 2 into tan inverse, here 2, take 2 outside, 2 into x plus 4 by 4 plus c. So we get the final answer 1 by 2 into tan inverse x plus 4, cancel these terms, 2 plus c. This is one of the best method to solving 1 by x square plus bx plus c in entrance examination. Okay, 1 by 2x square plus x plus 3 into dx. First of all, check b square minus 4ac. b square minus 4ac, that is equal to, b square minus 4ac is equal to 1 square minus 4 into a is equal to c is equal to 3, 2 into 3. So 1 minus 4 into 2, 8, 8 into 3, that is equal to 24. So we get minus 23. The final answer is 2 divided by root of modulus delta. Here delta is minus 23. Take the modulus value 23. What is the square root of 23? Tan inverse, take the derivative 2x square plus x plus 3. 2x square plus x plus 3 is equal to 4x plus 1 by root 23 plus c. This is our next question. 1 by 2x square plus 7x plus 13 into dx. Check b square minus 4ac. b square minus 4ac, that is equal to, what is b here? 7. 7 square minus 4 into, what is a here? 2 is equal to 13. So we get 49 minus 8 into 13. So we get answer minus 55. Minus 55. So answer is 2 divided by, delta is minus 55. Take the square root of modulus delta, that is 55. Square root of 55, that is square root of 55. Tan inverse, so the
take the derivative of denominator, that is 4x square. 2x square derivative is 4x plus 7 divided by root delta, that is root 55 plus c. Is it okay? Okay. Our last question, 1 by x square plus 2x plus 10 into dx. So first of all, check b square minus 4ac. B square minus 4ac, that is equal to, b is equal to 2. 2 square minus 4 into, what is a here 1, what is c here 10. So 4 minus 40. So minus 36. Delta is equal to minus 36. So the answer is 2 divided by root of 36. What is root of 36? That is 6. Tan inverse x square plus 2x plus 10. What is the derivative x square plus 2x plus 10? That is equal to 2x plus 2 by 6 plus c. So answer is 1 by 3 tan inverse, take 2 outside, 2 into x plus 1 by 6 plus c. So 1 by 3 into tan inverse x plus 1 by 3 plus c. Okay, it's the best tricks. This is the best one of the best trick. Okay, listen. Integral 1 by ax square plus bx plus c into dx. First of all, check b square minus 4ac. b square minus 4ac less than 0. b square minus 4ac is less than 0. The shortcut is 2 divided by root of modulus delta tan inverse of derivative of denominator by root delta root of modulus delta plus c. Here delta is b square minus 4ac. The shortcut is 2 divided by root of modulus delta tan inverse derivative of denominator by root of modulus delta plus c. These are your questions. Integral 1 by x square plus 2x plus 5 into dx. Integral 1 by 4x square minus 4x plus 3 into dx. 1 by x square minus 10x plus 34 into dx. Here b square minus 4ac is always less than 0. So use this shortcut and comment the answer. Okay students, this is one of the best method to integrate 1 by ax square plus bx plus c into dx. If you like this video, please subscribe and share it. Thanks.